So any idea on overflow? So whenever I'm going to create container which is a div. So inside this div, I'm going to load some content. Okay. So I will just take some content from any other web pages. Just try to copy. Just copy. Not possible. So we need to log in. Some content. Yeah. So I'm going to copy this content. So just wrapping inside our div element. So wrapping inside our div element. Okay. So now, so how it is going to display this particular content? So style tag. So inside this style tag, I am going to select a div element. So here, so border, some 2 pixels, solid red. So just run this particular code. So here, like this, it is going to display the output. So now what I'm going to do? So I'm going to maintain some width to this particular div element, some 250 pixels. So it is going to adjust that particular content accordingly. Okay. So, but just give me a second. So I'm going to control its height also. Height some 150 pixels. Here, so whatever the border I'm giving to this respective div element, it is ended till here itself. But the content inside the div element is going beyond its border. Means it is going overflow. So it is happening here overflow. Okay, which is going beyond to this border limit. Okay, so my div element starts from here, ends here. So this is the outline or else border for this particular div element. Okay, but here the content, okay, which is going outside of this particular border, which is going beyond this div element. So on that time, what we need to do? So here it is just disturbing, right? Not we're not able to leave this particular thing like this. So here overflow scroll. Okay, so it is going to adjust. If it is vertical scroll, like sorry. So if it is vertical, it is going to perform overflow. It is going to adjust. If it is horizontal overflow, it is going to adjust. Both will be recovered here. Okay. So see, it has been wrapped inside the div. Okay. Earlierly, it is going outside the div. Okay, which is crossing its limit. Okay. But here it is just wrapping inside the div element. Okay. So if it is going beyond this border in x-axis, on this time it is going to enable this scroll also, x-axis scroll also, horizontal scroll. So we'll just try to reduce with 150 pixels. It is still adjusting now. Okay, 50 pixels. Yeah, so it is somewhat, it is overflowing, right? So on that time, overflow scroll. So this time, this okay, I think it has been adjusted. So here, if you observe, just give me a second. So here, you are able to scroll horizontal and vertical, both. Okay, so like this overflow will works. So whenever our content is going beyond the limit of that respective element, so then to overcome this particular thing, okay, so to wrap this particular content inside the element itself, so we are going to use overflow. If it is x-axis overflow, only x-axis, it is going to overflow. It is performing overflow on the time overflow x. That's it. If it is y axis, overflow y axis.
there will be auto. So automatically it will adjust. Okay. So then again hidden. So it is going to remove. Okay. So it will be wrapped. Okay. It will be wrapped inside that element, but scroll bar is hidden. Okay. So this thing will be happen whenever we are passing hidden as a value to this particular overflow property. Clear online? So then again, very, very important thing so is media queries. Okay. So as a front-end developer, so we need to create a web page with the proper alignment. So that particular website will support all the devices. Sorry. So it should support a laptop, computer, mobile, tab, which is tablet. Okay. So like this, that respective web page, whatever we have created, it should support all the devices with. Okay. So it should not raise any disturbance in different layouts. See here, this is Flipkart. This is how it is going to displaying in laptop. Whenever I'm going to inspect, if you observe here, laptop and mobile icon is there, right? Click on this. Then just drag this particular thing somewhat little bit. Okay. So now here you are able to see this bar, right? Okay. Click on this mobile, small mobile. So this is how this Flipkart is going to display in mobile. So mobile medium, mobile large, tablet. So in tab, this is how it is going to display the Flipkart website. Okay. Same on developing that respective web page only, we are able to fix this particular issues. Okay. So if it is row, when it is laptop, if it is, sorry, when it is laptop viewport in the sense width. Okay. So whenever we are seeing that website in laptop viewport, the elements are arranging in row. When it becomes mobile, the elements are arranging in column. Okay. We need to adjust it accordingly. Okay. So then it will never ever disturb the layout of that particular web page. Okay. So earlierly there will be a website which is not adjusted. Jobs. I think they have adjusted this time. So they have adjusted it. Okay. See here. So they have adjusted, but even though they have adjusted, there will be a see here. Here extra space. See whatever you are seeing blue color line. సో మనం బ్లూ కలర్ చూస్తున్నామా సో అక్కడ వరకే వాళ్ళు ఇచ్చిన బ్యానర్స్ కానీ ఏదన్నా ఉన్నాయి కానీ ఆ తర్వాత కానీ కొంచెం స్పేస్ ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఉంది సో ఎక్స్ట్రా స్పేస్ లో ఈ కంటెంట్ బయటకు వెళ్తుంది సో యాక్చువల్ గా వాళ్ళ విడ్త్ ఇక్కడ వరకే సో మనం బ్లూ లైన్ ఎక్కడి వరకు అయితే ఉందో సో స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ అక్కడ వరకే కానీ బియాండ్ ద పేజ్ దెర్ విల్ బి సమ్ వైట్ స్పేస్ ఉంది కొంచెం సో దాన్ని ఖాళీగా వదిలేస్తున్నారు సో అలా ఉండకూడదు సో మన ల్యాప్టాప్ లో ఎలా అయితే మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తుందో విత్ మొబైల్లో విత్ అంతా మొత్తం ఆక్యుపై చేయాలి సో ఎక్స్ట్రా స్పేస్ వదిలేస్తున్నారు పైన మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఐకాన్స్ ఉన్నాయి కదా సో అపోలో అలా ఉండే బ్రాండ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ బ్రాండ్ నేమ్స్ ఆ విత్ కన్నా బియాండ్ వెళ్తున్నాయి సో అంటే అక్కడ ఓవర్ఫ్లో అవుతా ఉంది సో సో ఇంతకుముందు ఇంకా దారుణంగా ఉండింది సో ఇదంతా వైట్ స్పేస్ ఖాళీ స్పేస్ ఇది ఇట్లా ఉండాలి మామూలుగా అయితే ఇట్లా ఉండాలి సో ఇక్కడ ఖాళీ స్పేస్ వస్తూ ఉంది ఓకే సో హోమ్ పేజ్ జాబ్స్ సో దీన్ని చూద్దాం ఓకే ఇది పర్లేదు
ఇక్కడ చూసారా? సో ఇట్స్ నాట్ సపోర్టింగ్ వెల్. సరిగ్గా లేదు, ఇది అడ్జస్ట్ లేదు. సో అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి అంతే. మన మొబైల్ వ్యూ పోర్ట్లోకి వెళ్ళామంటే మొత్తం అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి. సో ఇక్కడ కంటెంట్ కొంచెం కట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ కంటెంట్ దీనికన్నా బయటకు వెళ్ళిపోయింది. సో ఇలాంటి థింగ్స్, ఇది స్మాల్ థింగే, ఇంతకుముందు ఇంకా దారుణంగా ఉంది వెబ్సైట్. సో ఓకేనా? సో ఇలాంటి స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ కానీ ఉండకూడదు. సో అవి రెక్టిఫై చేయడమే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ డ్యూటీ. ఓకేనా? సో ఇట్ షుడ్ సపోర్ట్ ప్రాపర్లీ ఆల్ ద డివైజెస్. సో ల్యాప్టాప్లో సేమ్, సారీ ట్యాబ్లెట్లో సేమ్, సో ల్యాప్టాప్లో సేమ్. తీసేద్దాం, ఒరిజినల్గా ఇట్లా ఉండాలి. యాక్చువల్గా మొబైల్లో కానీ ఇలానే ఉండాలి. ఓకేనా? కానీ మొబైల్కి వెళ్ళేసరికి ఇట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సో ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కొంచెం కట్ అవుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏడే వరకే వస్తుంది. సో విత్ అడ్జస్ట్ చేయాలి వాళ్ళు అంతే. ఇక్కడ చూపిస్తా చూడండి. మేబీ వాళ్ళు విత్తే అనుకుంటున్నా. సో ఇలా వచ్చిందా? సో జూమ్ సెలెక్ట్. Just give me a second. Styles. There is no width. Width. %. It is not accepting. సో ఫోటోస్ 520. ఓకే, వాళ్ళు బూట్ స్ట్రాప్ యూజ్ చేశారు, సో అందుకని అది అట్లా అవుతుంది. మనం ఇది రిమూవ్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, నో ఇష్యూ. సో బూట్ స్ట్రాప్ యూజ్ చేశారు. సో విత్ ఫిక్స్ అయిపోయింది, అక్కడ 20 ఇచ్చినారు అట్లా హైట్. సో విత్ ఫుల్ అని ఇచ్చినారు. ఇక్కడ డబ్ల్యూ అంటే విత్ ఫుల్ అని ఇచ్చినారు. సో బూట్ స్ట్రాప్, నో ఇష్యూ. సో బట్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్స్ లైక్ ఈ పింక్ కలర్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం కవర్ అవ్వాలి, అదే యాక్చువల్గా వాళ్ళ అవుట్పుట్. సో ల్యాప్టాప్లో అలా వస్తుందా? ఇలానే రావాలి మొబైల్లో కానీ. సో అలా డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు ఏ ఎలిమెంట్. సో అలా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా చేయాలంటే మీడియా క్వెరీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో సిఎస్ఎస్, inside CSS there will be a media queries to achieve this particular responsive design. So responsive design is nothing but, so whenever we have opened any website in different devices, it might be mobile, laptop, tab, television, or else system, whatever it might be, so that should give a proper response, means the alignment should not be disturbed. Okay, so this thing will be overcome by using media queries in CSS. Okay. See here, I have opened mobile open చేసాను. సో ల్యాప్టాప్ లో హోమ్ జాబ్ కాలేజెస్ ఉంది, మొబైల్ ఓపెన్ చేసిన హోమ్ జాబ్ కాలేజెస్ ఉంది. సో ఇలా ఉండకూడదు మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తే. సో మొబైల్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఏమైపోవాలంటే, సో అక్కడ నావ్ బార్ లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ రిమూవ్ అయిపోయేసి జస్ట్ ఇటు సైడ్ ఒక మెనూ బార్ రావాలి, అంటే 3 లైన్స్ రావాలి. 3 లైన్స్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ 3 ఆప్షన్స్ రావాలి. అలాంటిది చూసుంటారు మీరు, నాకు తెలిసి. సో జస్ట్ ఇక్కడ నావ్ బార్ ఉందా? సో సెర్చ్ బార్, లాగిన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయా? సో ఇన్స్పెక్ట్, సో మొబైల్ వ్యూ పోర్ట్ పోయాయా? 3 డాట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ. సో ఈ 3 డాట్స్ క్లిక్ చేస్తే, సో క్లిక్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో 3 డాట్స్ క్లిక్ చేస్తే ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో మాక్సిమం అలానే ఉంటుంది. సో అది మీడియా క్వెరీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినట్టు. సో అప్పుడు ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా కానీ డిస్టర్బ్ అవ్వదు అక్కడ. సో ఇక్కడ ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా? సో మొబైల్ వ్యూ పోర్ట్కి వెళ్ళగానే రిమూవ్ అయిపోయాయి అన్ని, అవన్నీ రిమూవ్ అయిపోయేసి జస్ట్ మిస్ సెకండ్ 3 లైన్స్ ఇచ్చారా? సో 3 లైన్స్ క్లిక్ చేస్తే ఆప్షన్స్ వచ్చాయా? వచ్చాయా? సో ఇలా ఉండాలి రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ అంటే. ఓకేనా? సో ఈ ఆప్షన్స్ తీసేసి నార్మల్ మెనూ బార్ ఇచ్చేసేయాలి అక్కడ అలా. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ మీడియా క్వెరీస్. ఓకే, సో హౌ we are going to achieve these things? సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ we are going to discuss. సో ఒక్కొక్క డివైస్ లో ఎలా అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి.
Okay, for that, we need to implement at the rate media. So at the rate media, which media we are working on? Screen. We are working on screen. There will be different medias. Printer. Okay. Audio, video. We are going to see in screens. Speaker is one media. Screen is one media. Okay. So like this printer is so paper. Okay. There it is a one media. So like this here we are working on screen. At the rate media only or direct screen. You can pass both. It will works. So at the rate media screen and min width. So min width. So I'm going to pass here some 250 pixels. So 250 pixels and max width some 450 pixels. So here I will pass 350 max width 4. So this time same div element I'm going to take div. So background color. Here it is not our document. Open our document. It's fresh. So just comment this particular height and width. So now inspect to 320 pixels. So we'll just go. See, whenever. So this is my width. Okay, this is my width. So I am giving minimum width here 350. Okay, whenever my screen width, this is my screen. This is my screen. Whenever my screen width reaches 350, 350, 348, 350, immediately. So whatever the styles I am applying inside this particular media query, so this styles is going to affect. Okay, so it is going to apply till my width reaches 450. Okay, so minimum width 350 pixels, maximum width 450 pixels. Okay, so whenever my screen width will between in this particular values. Okay, on the time whatever the styles I'm going to apply, these styles is going to implement on my screen or else web page. See here 348 not affecting, 350 affecting. So then again till 449. After the 450, that styles has been removed. Clear? So like this. So here basic example I have so explained here. Same syntax is same. Okay. The thing is here we are going to mention display. So we are not completely familiar with display flex and grid. But for example, I am saying. So what exactly Flipkart is doing? So flex direction. So flex direction row. Just give me a second. We will just try it here itself. So I'm going to comment here. I'm going to create a section. Section item 1, item 2, item 3, item 4. Item 2, item 3, 4, 5. Okay. So this point, so we are going to affect. So no need to mention here flex direction. By default, it is row only. So I'm going to apply styles on section. So section background color magenta, color some white. Okay, some white. So here border not okay. So it is for here also. We are going to pass height. So 150 pixels. Width 150 pixels. Okay. So just check.
So like this, it is going to display. Just remove this. So like this, it is going to display. We will maintain some justify content space between or else space around, whatever it may be. Then it is not affecting. Sorry. So we have mentioning inside this children, not here. Here we need to mention justify content space around. Now it will works. So this time, so just give me a second. So here, so whenever I have opened in laptop, it is arranging in a row. సో నేను ఎప్పుడైతే ల్యాప్టాప్ లో ఓపెన్ చేస్తానో సో ఈచ్ ఐటమ్ ఇన్ రో సో రో లో అరేంజ్ లైక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ అయి ఉన్నాయి సో రో స్ట్రక్చర్ లో సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే సో నా స్క్రీన్ విత్ ఎప్పుడైతే 350 రీచ్ అవుతుందో అండ్ హియర్ ఐఎమ్ పాసింగ్ 550 ఓకే సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీచ్ మై స్క్రీన్ విత్ 350 and again max with 550 so on the time we will element background color we will just change into black then again so here flex direction already it is flex okay flex direction column just check so going to this in media query so is this affecting or not 320 with okay so it is just arranging the elements side by side whenever it reaches 350 coming to the columns so for our understanding purpose margin top 30 pixels so I'm going to remove this background also which is not fine this time refresh so it is not acceptable right we have not given right so align items center yeah, fine see whenever my width reaches 550 they are arranging in a row whenever my width reaches less than 550 in between 450 or 350 or 550 so in between this ratio okay so it is going to arrange in a column so exactly whatever it is happening in Flipkart so here they're coming into they're coming into row same buds watch TV same items coming into column okay so same thing right here also they are arranging in a row whenever I need to adjust their width okay so the thing is so ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఈ మీడియా క్వెరీస్ సో ఆ ఎలిమెంట్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు ఓకేనా సో మొబైల్లో యూస్ చేసినప్పుడు ఆ స్క్రీన్ బయటికి వెళ్ళిపోతే సో యూజర్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఇస్ ఓకేనా సో అందుకని సో యూజర్కి ఓకే సో యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండడానికి మన వెబ్ పేజ్ సపోర్ట్ చేయాలంటే మీడియా క్వెరీస్ అప్లై చేయాలి సో రోగా ఉంది సో నా స్క్రీన్ తగ్గించేసా ఇంకా రోలోనే ఉందంటే సో ఎలిమెంట్స్ బయటికి వెళ్తున్నాయి కదా స్క్రీన్ దాటి సో దాన్ని చూడాలంటే నేను స్క్రోల్ చేయాలి ఎక్స్ యాక్సిస్ లో సో అలా స్క్రోల్ చేయడం అందరికి ఈజీగా ఉండదు సో కొంతమంది ఓకే అనుకుంటారు సో కొంతమంది అడ్జస్ట్ అవ్వలేరు సో జస్ట్ వాళ్ళు స్క్రోల్ చేయడానికి కానీ సో టైం ఉండదు వాళ్ళకి సో అలాంటప్పుడు మనమే అడ్జస్ట్ చేయాలి వెబ్ పేజ్ ఓకేనా సో ఇట్ విల్ లుక్స్ సమ్ వాట్ బెటర్ ఓకే సో మొబైల్ సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ మొబైల్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు స్క్రోల్ దిస్ సైడ్ సో మనం వై యాక్సిస్ లో స్క్రోల్ చేయడం ఈజీ మొబైల్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో స్క్రోల్ చేయడం కొంచెం డిఫికల్ట్ ఓకేనా సో అందుకని మనం ఆ విత్ కి స్క్రీన్ విత్ కి తగ్గట్టు మనం అడ్జస్ట్ చేసేయాలి ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా సో వెన్ ఎవర్ సమ్మన్ ఆస్క్స్ సో మనం ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ చేసామంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద సో ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద ఏం ప్రాజెక్ట్ ఈ కామర్స్ వెబ్ పేజ్ కానీ ఏదైనా వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసామంటే సో దట్ వెబ్ పేజ్ షుడ్ సపోర్ట్ రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ సో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ద ఇంటర్వ్యూవర్ so like I have created a UI part of some e-commerce web page or else I have created a web page which is user friendly and also it will supports responsive design okay I have applied media queries so ఈ పాయింట్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి ఓకేనా మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా మీడియా క్వెరీస్ ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలా సో అప్పుడే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ 100% కంప్లీట్ అయినట్టు
ఓకేనా. సో ఏదో కంప్లీట్ చేసామంటే కాదు. సో అన్ని మీడియా క్వెరీస్ ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలా. ఓకేనా. సో అది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీడియా క్వెరీస్. సో అందుకే కొంచెం లేట్ అయింది. సో ఒక్కరన్నా వస్తే చెప్దాం అనుకున్నాం, అందుకే ఆపేసారు క్లాసెస్ కానీ. సో విచ్ ఇస్ మీడియా క్వెరీస్ క్వశ్చన్ లేకుండా ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్ అవ్వదు. ఓకేనా. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? వెనిలా, పూజిత? No, sir. So just try to do practice. So whatever we have created. So same ilana HTML document తీసుకోండి. So in place of sections, just place images. That's it. ఓకేనా. సో ఏదో ఒక ఇమేజెస్ తీసుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇమేజెస్ ఏదో ఒకటి తీసుకొని దాని లోపల కంటెంట్ పెట్టి ఒకసారి ట్రై చేయండి, వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఓకేనా. సో లేదు మినిమం విత్ కాదు, మాక్సిమం మిన్ విత్ మ్యాక్స్ విత్ కాకుండా ఓన్లీ మిన్ విత్ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ విష్. సో పర్టికులర్ గా ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కంటే మిన్ విత్ మ్యాక్స్ విత్ పెడతాం. ఓన్లీ ఒక పాయింట్ రీచ్ అవ్వగానే మన స్టైల్స్ అప్లై అవ్వాలంటే మిన్ విత్ ఒకటి ఇచ్చేస్తాం. సో అలా. ఓకే, క్లియర్. సో మీడియా క్వెరీస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So what our next? So float. Okay, we'll check it by tomorrow. So no issue. So float almost similar to flex. Okay, so but the difference is whenever the element. So I have an element here. Okay, so I have one more element h1. Okay, so heading tag. Okay, so this time I am going to apply. I'm going to comment this media queries. So h1. I have selected h1, float left, just to see the output. So it has been covered entire with right. I'm going to comment. So remove somewhat elements. It's not left, right. Yeah. So it is just coming right side. Okay, float. Normal in general. What is float? So just on top of floating, right? So similarly, the element actually the place of that particular h1 is here. So what I am making? So I am just making float right side. Okay, so just go to the right side. So where we are going to use these things. So just give me a second. We will control this with with some 450 pixels. Okay, it is not coming. So actually, so just assume it is an image. I need to wrap some content after this image. So in general, any documents, if you open wisdom leaf, this company. So here we have not wisdom. Here. So it is one image. Just assume it is one image. Content is floating right side of this image. Okay. So whenever you need to display some image left side, you need to represent of that particular image. You need to represent some content about this particular image. So just on the time, you can just display this image left side. Content will be in right side. Float right for this content, we need to give the value. If you are giving value float left, so if it is not possible, it is not able to come to the left side. Okay, so why? Because this place is already occupied. Okay, so these things will be happen. So float. So if you are giving float left, it is already in left side. So actually, this content needs to come after this particular element here, this position of this particular element. So what it is going to do?
So just whenever I'm giving float left, this content will be going left side of this image. Okay. So like this is the same happening here. So actually the H1 place is here. Whenever I'm giving float right, it is going this side. Okay, like this. Just give me- it's going. Okay, no issue. So it should start from here, this line. Okay, so it is occupying entire area. This div. Okay, no issue. No issue. So float. So whenever we need to display the content along with this some image or whatever it may be, whenever we need to represent something about the image or else one element, so we are going to arrange these elements side by side, float left or float right. Okay, these things. Okay. Or else we can just achieve these things using display flex. It is going to arrange side by side only by default. Yeah. Just okay. So this is basic. We'll discuss. So these things already we have discussed. Descendant selector, space, children selector, selector cities. సో మనం ఫస్ట్ లో సెలెక్టర్స్ చెప్పుకున్నామా సెలెక్టర్స్ ప్రాపర్టీస్ సిఎస్ఎస్ లో టూ టైప్స్ సెలెక్టర్స్ ప్రాపర్టీస్ రిలేషనల్ సెలెక్టర్స్ జనరల్ సెలెక్టర్స్ సూడో క్లాస్ సెలెక్టర్స్ సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్స్ డిస్కస్ చేసామా సో అక్కడ రిలేషన్ సెలెక్టర్స్ ఇది కాంబినేటర్ సెలెక్టర్స్ అన్న రిలేషన్ సెలెక్టర్స్ అన్న ఒకటే సో రిలేషన్ సెలెక్టర్స్ డిసెండెంట్ సెలెక్టర్స్ ఇండైరెక్ట్ చైల్డ్స్ డైరెక్ట్ చైల్డ్స్ అడ్జసెంట్ సిబ్లింగ్ జనరల్ సిబ్లింగ్ we have already discussed these things. Okay. So we'll just discuss this typography. So this normal text about text. Whenever we need to modify, just me a second. So here, so inside this div, I need to change the font size. We can just change large, small, smaller, extra large, double XL. Okay, so extra large, extra large. Okay, so like this, there will be a different values for font size. I am placing here extra large. So how it is going to display? It is going to display like this. Okay, so if I place small like this, it is going to display. So whenever we need to control the font size, there will be a property in CSS. Font size is the property to control the font size. Or else directly we can pass 30 pixels. Okay, so 30 pixels. This is going to adjust. Okay, you can just pass direct values also 50 pixels. Will take. Okay, so no, if you are not able to pass these values, just there will be some built-in words values. Okay, you can just take these things also. Font size. So to change the color of text, what property we need to use? So I need to change the color of this text. What is the property we are going to use? Color. Okay, color blue is going to change the text color. Okay, so then again, font weight. Font weight. Whenever we need to make some bold. Okay, so on that time, font weight bold. So it is going to give some boldness to our font. So then again, so font family. Whenever you need to modify the font style, the different font, monospace. So some robotic language like this. Yeah. Okay, monospace. Whenever we need to modify the font, okay, text. So on that time, font family is the property. Okay. So then again, font style.
So italic, okay, normal, oblique, these things. Okay, whenever you need to make italic, just italic. Okay, so this is fine. So then again, text decoration is there. Text decoration dashed. Underline, underline. So whenever you need to make, give underline. Okay, for your text. So కొన్నిటికి అండర్లైన్ చేయాలంటే స్పెసిఫిక్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వరకు ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకొని, ఓకేనా, సో ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఎలిమెంట్ లోపల దీన్ని ర్యాప్ చేసి అండర్లైన్ తీసుకోవాలి. సో లేదు, సో దేర్ విల్ బి అండర్లైన్ ట్యాగ్, యూ ట్యాగ్, ఫేవరెట్, యూ ట్యాగ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కామెంట్ దిస్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్. వేర్ ఇస్ దిస్ ఫేవరెట్? సో ఫేవరెట్ ఒక్కటే అండర్లైన్ అయింది. ఓకేనా, యూ ట్యాగ్ ఫర్ అండర్లైన్. So text decoration underline. So whenever anchor tag, h reference, so dummy URL I'm passing, click here, click here. Whenever I'm using anchor tag, it is going to generate the text along with some underline. Okay, I need to change its color. I need to select the tag, anchor tag. So color, columns, color red. It has been changing its color, but underline has not been removed. On that time, text decoration none is going to remove that underline. Text decoration none. Whenever I need to remove the underline of that particular text decoration none. Okay, anchor tag, majorly in anchor tags we are going to see. So if you observe, so there will be navigation links in real world. So it is a navigation link. Just assume where it is. It is a navigation link, but there is no underline. Okay, so similarly it is a navigation link, but it's a button. Okay, so just assume it is a navigation link, just there is no button, sorry, there is no underline. Okay, so we can just remove this underlines. Okay, just text decoration is the, so text decoration, for that we need to pass none is the value. Text decoration, so text align, text align. So here center and justify. What is this justify is going to do? So not for anchor tag, we will apply for do text align center. So it is going to make as much as and the possible అయితే, just give me a second. సో ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంత సెంటర్ కి పంపించేస్తుంది ఆ లైన్ ని, ఆ పర్టికులర్ లైన్ ని, లైన్ బై లైన్ ని. సో ఫస్ట్ లైన్ ని ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంత సెంటర్ కి, సెకండ్ లైన్, సో లాస్ట్ లైన్, సో ఇక్కడికి వచ్చింది సెంటర్. ఓకేనా, సో ఎంత స్పేస్, సో బోత్ సైడ్ సేమ్ స్పేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆక్యుపై. సో స్టార్ట్, సో ఆ ఎలిమెంట్ లోపల ఆ కంటెంట్ మొత్తం స్టార్టింగ్ ఒకటే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతా ఉంటుంది, ప్రతి లైన్ ఒకటే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎండింగ్ ఈస్ నాట్, we are not going to worry about ending, only starting starts with at same point. Okay, all lines will start at same point, same ends at same point. So starting will be anywhere, ends at same point, like this. Okay, similarly justify, so both ending and starting will be adjusted at the same point, there will be happen. Justify, we are going to see these things in MS Word. Whenever we are going to create a document, we are going to observe these things. So justify center. Okay, so then again line space is there, line space, line break, line height I think. So line height some 20 pixels, so a space between the each line. Okay, so if I try to increase to 50, so between the each line it is going to maintain some height, line height property. Okay, so like this there will be a several properties. We are not going to use all these properties. Okay, so just whenever the use case ఎప్పుడైతే మనం యూస్ చేయాలనుకుంటామో, so just go through with this
సో ఏమన్నా చేయగలుగుతామా, ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేసి ఏమైనా చేయగలుగుతాం, ఆ ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేస్తాం అంతే. సో మనం ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోలేము. సో జస్ట్ మనం తెలుసుకొని ఉండాలి వాట్ ఈస్ వాట్, ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం. ఆ యూస్ కేస్ మన రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తున్నప్పుడు సో దీనికి ఏమైనా ప్రాపర్టీస్ అప్లై అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా, అవుతుంది, సో యూస్ చేసుకుంటాం అలా. ఓకేనా. సో మనం అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం. సో జస్ట్ మాక్సిమం మనకు తెలిసి ఉండాలి అంతే. ఇట్స్ ఫైన్ ఆల్మోస్ట్. So text shadow, already we have seen box shadow, right? Similarly, text shadow. So indentation, Python language indentation and in the so same point to start out. So just give me a second. Line indent. So here 10 pixels. So 10 pixels space only start out the line. So 100 pixels, 100. Sorry. 100 పిక్సెల్స్ స్పేస్ వదిలి సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండెంటేషన్. ఓకే, పైథాన్ లో ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్ అలా ఏమైనా ఇఫ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అలా యూస్ చేసినప్పుడు కాలన్ పెట్టి ఎంటర్ కొడితే సో బై డిఫాల్ట్ దేర్ విల్ బి నో బ్లాక్ ఉండదు పైథాన్ లో. సో ఇండెంటేషన్ ఉంటుంది. సో అలా ఇండెంటేషన్. ఓకే, హియర్ word space. So however we have seen line height. Okay, so similarly here word space between the each word it is going to occupy some space, not word break, word space. Okay, some 20 pixels. It is going to occupy 20 pixels between each word space. We're not going to use all these things. Just remember the things. Clear? Almost. Letter spacing. Again, in between each letter. Okay. So line space, line height. Okay. ఒక లైన్ కి హైట్ స్పేస్ ఉంటుంది. వర్డ్ స్పేస్ బిట్వీన్ ఈచ్ వర్డ్, లెటర్ స్పేస్ బిట్వీన్ ఈచ్ లెటర్ అంతే. సో టెక్స్ట్ షాడో. సో టెక్స్ట్ వెనకాల ఎప్పుడైనా షాడో బ్లర్ సేమ్ మనం బాక్స్ షాడో ఎలా ఉంటుందో సో టెక్స్ట్ షాడో. హియర్ జస్ట్ ఇన్ సెకండ్. 10 pixels, 2 pixels, red. Just to check whether it is not. సో షాడో వస్తుంది వెనకాల. సో జస్ట్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేద్దాం. ఇన్స్పెక్ట్. సో టెక్స్ట్ ఇది. సో స్టైల్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న షాడో, టెక్స్ట్ షాడో. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే బ్లర్ ఇంకో వాల్యూ ఇద్దాం. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ బ్లర్ సమ్ 5 pixels బ్లర్. ఓకేనా, బ్లర్ వస్తుంది. ఏదది ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఎక్స్ యాక్సిస్ మూవ్ అవుతుంది హారిజంటల్ గా. ఓకేనా. సో సెకండ్ వాల్యూ వై యాక్సిస్. ఓకే, fourth value, sorry, third value blur, how much blur you need to make. Okay, so 0 no blur, opacity full గా ఉంటుంది. సో ఇంక్రీజ్ చేస్తే బ్లర్. ఓకే, సో ఫోర్త్ వాల్యూ కలర్, which color you need to make. If you are making green color will come like this. Text shadow, whenever you need to make a shadow, also you need to give shadow to this respect to text shadow. Okay, so these things about, so whatever the styles we are applying on text, these all group of properties we are going to call it as typography. Okay, typography, this all group like a group of text properties, there will be a name for typography. So online clear, any doubts till this point?
Clear? Yeah. You almost just over 10 modules is there, right? So this 16th already we have discussed. Okay. So relation selectors. So this is almost units about units. So text pseudo elements also we have already discussed. సో నేను ఇక్కడ వస్తాయని నేను ముందరే 2 classes 1 class లోనూ మొత్తం కంప్లీట్ గా పైన చెప్పేసా. అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం ఎందుకని సో అక్కడే చెప్పేసా. సో ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్ ఉంటే ఒకసారి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి. సో ఇక్కడ జస్ట్ బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకేనా? సో మీకు డౌట్ ఉంటే సేమ్ సూడో క్లాసెస్ సూడో ఎలిమెంట్స్ సెలెక్టర్స్ అవన్నీ. సో పొజిషన్స్ అవన్నీ ఇంకా డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సో ఒకసారి సూడో క్లాస్ ఎలిమెంట్స్ రిలేషన్ సెలెక్టర్స్ సూడో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్స్ సో ఇవన్నీ చూడండి. సో డౌట్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం. నో ఇష్యూ. వరకు సో ఆల్మోస్ట్ డన్.